We know that about two parts of it, knowledge and valor, we are all clear about it. The first question is about the tireless diligence what you exhibit every day in and day out. Even if I have to sigma the entire energy burnout of this gathering in a day, it may really fall short of the humongous energy you may have to expend in a day. From the moment you wake up till the moment you sleep, I don't know whether sleep is in your lexicon today, day in and day out, day after day, how do you derive so much of energy to cope up? Because it is very important for the practitioners. Very, very important for us, ma'am. But is this the question you want me to answer? No. This is the secret of your energy. But before that, திருவள்ளுவரை பற்றி நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்க, அதனால அது ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். பாரத பிரதமர் சிங்கப்பூரில் இருக்கார். சிங்கப்பூரில் பலவிதமான எம்ஓயூஸ், சைனிங் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் சிங்கப்பூரில் திருவள்ளுவர் கலாச்சார மையம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதா அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் தட் நியூஸ். நான் சென்னையில் இருக்கும்போது என் காதில் விழுந்தது, பிஎம் அங்கே அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு. தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் பாரத பிரதமர் எப்பொழுதும் திருப்பி 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 பேசிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த சந்தோஷமான செய்தியை உங்களோட முதல்ல பகிர்ந்துக்கிறேன். தட்ஸ் மை ஆன்சர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். Okay, since you started with GST, we'll also start with the GST questions first. Independent India had many revolutions. 3 revolutions are very important. We had agreed with agriculture, white with dairy development, and the third, if I may say so, the saffron, one on indirect taxation. That is the GST. Bringing in all the stakeholders under one roof is absolute miracle, and that is a freedom we got, the second freedom India got in midnight. Now, madam, that we have achieved the tagline of GST, one nation and one tax, and we are now going to be 8 years. We would like to know that whether it is possible to achieve the third part of the tagline, one tax rate, someday, so that a host of litigations on classification disputes would go away. Is it a possibility? First of all, green revolution, white revolution, milk revolution, dairy revolution. மூணாவது revolution, digital revolution. நம்ம நாட்டில் அந்த digital revolution with government money, அதாவது public infrastructure create பண்ணி அதன் மூலமாக ஒரு digital revolution நடந்திருக்கு. அந்த digital revolution நடந்ததுனால GST போன்ற tax all running on digital. நீங்கள் டோல்கேட்டில் போனால் கூட ரேப்பிட் RFID போடுறாங்க. அது எப்படி முடியுது? அதெல்லாம் டிஜிட்டல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னால தான். இன்னைக்கு நீங்கள் இங்கே உட்காந்துட்டு உங்கள் குழந்தை எங்கேயோ சிகாகோவில் படிக்கிறாங்க, சான் பிரான்சிஸ்கோவில் பிஸ்னஸ், அவருக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து பணம் அனுப்பணுன்னா உட்காந்த இடத்துல உங்கள் ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை அனுப்புறீங்க. எப்படி முடியுது? நம்ம நாட்டில் அச்சீவ் ஆன அந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் உலகமே இன்னைக்கு ஆச்சரியப்படுறாங்க. நீங்க இதை நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, அந்த ஐடியா ஆஃப் டிஜிட்டல் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா அவங்க ஆச்சரியப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன? 140 கோடி மக்கள் இருக்கிற இந்த நாட்டுல ஒரு பாமர கிராம விவசாயியோ இல்ல ஒரு பெண்ணோ அதை உபயோகிக்கிற அளவுக்கு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கிறோம். நம்ம அந்தந்த மொழியில அது வருது, அந்தந்த போன்ல வருது. எல்லாரும் ஆப்பிள் போன் வச்சிருப்பாங்கன்னு இல்லை, சிம்பிள் போன்ல கூட வருது. அதை தவிர அதன் மூலமாக கோவிட்க்கு உங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்த விஷயம் அதுல இருக்கு. நீங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எடுத்தீங்களா, 2 இன்ஜெக்ஷன் எடுத்தீங்களா, என்ன கோவிட் எடுத்தீங்களா, இன்னும் இன்னொன்னு எடுத்தீங்களா, எல்லாம் அதுல வந்துருது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு அக்கௌண்டே இல்லாத 53 கோடி மக்களுக்கு அக்கௌண்ட் கொடுத்த பிறகு அவங்க அக்கௌண்ட்ல மாசம் மத்திய அரசுல இருந்து இவ்வளவு பணம் வருதுன்ற செய்தி அவனுக்கு ஒரு மெசேஜா கிடைச்சிருது. இதெல்லாம் அந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் மூலமாக நம்ம செய்த ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அதான் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணித்தரல, கவர்மெண்ட் செய்யற ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் மக்களும் அதுடன் ஒத்துழைச்சு சேர்ந்தாதான் அதுக்கு சக்சஸ் வருது. நம்ம நாட்டு மக்களை பற்றி நம்மளே இழிவா பேசிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு கூட நம்ம நாட்டு மக்கள் அதை பத்தி கண்டுக்காம காட்டுறாங்க. இதை பாருங்க, எங்ககிட்ட திறமை இருக்கு, நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட 3 மடங்கு செஞ்சு காட்டுறோம்.
டிஜிட்டல் எக்கானமியோட சக்சஸ் தாங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுது, ரா மெட்டீரியல் வழவழிக்குது. உங்களுக்கு இருந்த இடத்துல இருந்து எங்க பணம் அனுப்பணுமோ அனுப்ப முடியுது. அதுவும் அந்நிய செலாவணியில் அனுப்பணுமா அனுப்ப முடியுது. இல்லைன்னா நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் பேங்க்ல போய் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்குன்னு நிரூபிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்தை டிரா பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்னன்னு கேட்டு அதன் மூலமா டாலர் வர வச்சு அந்த டாலரை உங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புறதுக்குள்ள உயிரே போயிடும். நான்லாம் படித்த காலத்தில் அப்படி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். கொஞ்சமாவது பணம் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். அப்போல்லாம் கணக்காக கொடுப்பாங்க. $500 மேலே ஒரு பைசா கிடைக்காது. நீ எங்கே சாப்பிடு இல்லை விழு, அதை பற்றி இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஆயிட்டோம்னா, நீ கொடுக்குற $1000 எந்த விதத்துக்கு போகும் எங்களுக்கு? இதுதான் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு பண்ணுது, நாங்கள் வரி கட்டுறோம், எனக்கு நீ $1000 தான் கொடுப்பியா டாலரு அப்படின்றது கேட்குற அளவுக்கு இருக்கும். நம்ம தப்பில்லை. நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, வளர்ச்சி அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் டிஜிட்டலி நம்ம எத்தனையோ பண்ணியிருக்கோம். அந்த டிஜிட்டல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் மூலமா இன்னைக்கு நம்ம எதிர்பார்க்காத இடத்துல சக்சஸ் வருது. ஏழைகளுக்கு மார்க்கெட்னா அவங்க கிராமத்தை விட்டு ஒரு 100 கிலோமீட்டர் போறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா ரோடு இருக்காது, பஸ் இருக்காது, பஸ் வந்தா பஸ் சமயத்துக்கு வராது. ஆனா இன்னைக்கு அந்த டிஜிட்டல் மூலமா வர அந்த ரெவல்யூஷனரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம நாட்டை எல்லாரும் பார்த்து திகைக்க வைக்குது. அதை எடுத்து சொல்லணும் நம்ம. அதன் மூலமா வர அட்வான்டேஜ் நான் சொன்னேன் என்னோட ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸ்ல. இன்கம் டாக்ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்லயோ இன்னைக்கு அந்த டிஜிட்டல் மூலமா தான் நம்ம எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண முடியுது. அடுத்த கேள்விக்கு பதில் நாளைக்கே நம்ம கொடுக்க முடியுது. Did it address your question? What was the question you asked? The question was that one nation, one tax. Can it lead to a one tax? Right. See, அதுல இன்னும் சர்ச்சை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அதுல முக்கியமா நம்ம யோசிக்க வேண்டியது, இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் எதுக்கு நம்மளுக்கு? ஒரே ஒரு ரேட் இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சிம்பிளா யோசிச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு. வெரி குட். நம்ம நாட்டின் வளர்ச்சியை நம்ம எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சோம்னா இது உடனே நாளைக்கே பாசிபிளா இல்லையா அப்படின்னு கூட நம்மள யோசிக்கலாம். நான் பாசிபிள்னு சொல்லல, நான் நாட் பாசிபிள்னு சொல்ல. எனக்கு இத்தாப்புல ஒரு 20 கேமரா இருக்கு. இப்பவே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரேட் பாசிபிள் இல்ல அப்படின்னு. இல்லைங்க, நான் அப்படியே சொல்லல. பாசிபிளா நான் அப்படியே சொல்லல. பட் விஷயத்தை உங்க முன்னாடி வைக்கிறேன். ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போதே சொன்னாங்க எல்லாரும் ஒரு ரேட் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே. அதுக்கு அருண் ஜேட்லி அப்ப கொடுத்த பதில் என்னன்னா, எங்க ஒரு ஹவாய் செப்பலுக்கும் நான் 18% இல்ல 12%, அந்த ஒரு ரேட்டு தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 12% தான் இருக்கு. எல்லா ஐட்டமுக்கும் 12 தான். ஹவாய் செப்பலுக்கும் 12%, பென்ஸ் கார் வாங்குறவங்களுக்கும் 12% போட்டா நல்லதா? எந்த நாட்டில் ஒத்துக்க முடியுமா? எல்லாருக்கும் ஏற்புடையதா இருக்குமா அப்படின்னு அவர் கேட்டார். அப்போ அந்த கேள்வி இப்ப கிட்டத்தட்ட 7-8 வருஷம் ஆக போகுது. இப்ப அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா? நம்ம இப்ப பதில் சொல்ல முடியும்னா எனக்கு நீங்க உங்க சஜஷன் அனுப்புங்க, நான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் போயிடுறேன் இப்பவே. சோ கொஞ்சம் எல்லா விஷயத்திலையும் யோசிக்கணும். நம்ம நாட்டுக்காக யோசிக்கணும். இந்த கேள்வி கேட்கறது நல்லது. ஆனா அந்த கேள்விக்கு உடனே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பதில் வரலன்னா இந்த அம்மா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் என்னங்க பண்ணும்? அவங்கள இறக்குங்க முதல்ல. தாராளமா இறக்குறவர் யாரோ, என்ன போட்டவர் யாரோ, அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஆனா அந்த கேள்வியை அந்த எதிர்பார்ப்புடன் கேட்கறவங்க உட்கார்ந்துகிட்டு சொல்லுங்க எப்படி முடியும்னு சொல்லுங்க. அதனால நம்ம ரொம்ப இட்ஸ் வெரி சென்சேஷனல் அண்ட் வெரி என்ஜாயபிள் when we see it like this. எனக்கே நல்ல சிரிப்பு வருது சில சமயம். இந்த அம்மா என்னங்க ஊறுகாய் போட்டுட்டு இருந்த அம்மா, அவங்கள கொண்டு போய் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு. தாராளமா சொல்லுங்க, எனக்கு ஊறுகாய் போடுறதும் தாழ்வு குறைவா இல்லை, மக்களுக்கோசம் சேவை பண்றதும் தாழ்வு குறைவா இல்லை. ஆனா இதுதான் ஒரு மாப் தண்டுன்னு ஹிந்தியில ஸ்கேல். இது ஒரு அளவு குறி. ஊறுகாய் போட்டவங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் போகக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தா நான் ஒத்துக்கிறேன். இல்லைங்களே, ஊறுகாய் போடுறவளா இல்லையா அப்படிங்கிற சர்ச்சையை விட்டுட்டு இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டியில இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் எடுத்துட்டு வரதுக்கு நாடு ரெடியா இருக்கான்னு நம்ம பேசினாலே பதில் கிடைச்சிடும். That's a fabulous response, man. Coming to the next question on GST,
GST is aimed at nullifying or mitigating the cascading effect of taxes. That is, taxes on taxes. But still we have a very particular section which deals with the blocked credits, of which the question is only on construction services. Because these construction services are very, very rudimentary and goes to the very brownfield and greenfield projects, as well as hospitality and reality sector. This is a rental. Whether this construction services blockage will have a direct impact on the cascading effect, whether there is a possibility that it can be allowed sector-wise. It need not open up for everything, but again, where sector-wise, like when a building is going to come, a factory is going to come, a new hotel is going to come, which is the revenue-making building. Is there a possibility that the blocked credit on the construction services? No, nothing is impossible. You can always give me and put the case forward. I'll certainly have the committees look into it and take it forward. ரிஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு காலம், இந்த காலம் தான் பண்ணணும், பண்ணக்கூடாது மீதி நேரத்தில் அப்படின்றதுலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நீங்க ஆர்கியூமெண்ட்ஸோட கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா we'll have a open minded look into it. Not Madam, the next question is again a very spicy question. In the light of the historical context where income tax was initially introduced during the World War era to meet urgent financial needs and later institutionalized, we would like to understand if there are any future plans for reforming the system. Specifically, is there a possibility of abolishing income tax altogether or restructuring it to focus solely on the elite class? Alternatively, could there be a consideration for integrating direct and indirect taxes into a singular transaction tax system to streamline tax collection? Well, taxன்றது மனுஷ administration வந்த பிறகுலேருந்து தான் பேசுகிறோம். அது இன்னைக்கு இல்லை. It has been from ancient India, ancient countries. It has evolved over the years, over the decades, over the millennia. என்ன விதத்தில் அது இவால்வ் பண்ணிட்டே போகும்ன்றது is left to all of us. There is nothing which is closed, nothing which is open. So everything is possible. I'm not saying நாளைக்கே இதை மாற்றி நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட்டில் கொடுத்துருவீங்களா அடுத்த கேள்வி வந்துச்சுன்னா சொல்ல முடியாது. So let ideas keep coming, let ideas be worked on. Madam, again a small personal question. They have asked, what is your favorite book on personal finance and economics? And I'm sure many of us will be interested, what would be your choice of book or movie which is other than finance and economics? That is a question from many of the people have Most of the books which I read are non-finance because it helps to keep one's interest going alive. Wonderful. I don't get time to watch films, not because I'm finance minister, but from childhood I've never been very keen on watching films. But I do watch a lot of animated films. They're superb. And recently I had even tweeted about it. One Japanese producer has been given Magsaysay Award for being one of the best animator in producing films. They are, if anything, very entertaining and very, very emotive. Normal human beings oda edukra films oda in the animated films are beyond belief. The perfection in the art, the drawing, the bringing in life into each one of those characters, and they are normally available in Netflix like places. They are not. Sometimes they do come into films, theaters, but உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், Japan 1980s Japan is a leader in animation. 1980s ராமாயணத்தை அனிமேட்டடா போட்டிருந்தாங்க. Unbelievable. Initially எல்லாரும் நினைச்சோம் இது ரொம்ப குழந்தைகளுக்கோசம் பண்ணிருக்காங்க, அதனால இட்ஸ் ஃபைன், குழந்தைங்க பார்க்கட்டும். ராமாயணத்தை அனிமேட்டட். ரீசென்ட்லி நான் வரவழைச்சு அதை பார்த்தேன். Unbelievable. எனக்கு அப்போ தோணுச்சு, நம்ம நாட்டில் ஏங்க ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி இவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்கு, டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்ம்ஸ் தயார் பண்ணுறதும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் நம்ம நாட்டில் அனிமேஷனுக்கு பிளேஸே இல்லாமல் போயிடுச்சு. ராமாயணத்தை ஜப்பான் இந்த பியூட்டிஃபுல் அனிமேஷன் பண்ணிருக்காங்க. And not just Ramayanam, there are many other themes on which they come up with animation films. I request each one of you all, எப்போது ஒரு தரமான ஒரு animated film
பாருங்க, which is produced in, Japan, for instance. They are leaders. And it is such a, you get up as a better person after seeing it. It really is so beautiful. Wonderful. I'm coming to the last one or two questions. As a representative of an esteemed taxpayer who is 101 years old and has consistently filed income tax returns punctually, I would like to inquire about a potential future considerations for individuals such as of such advanced age. Given the government's respect and recognition for senior citizens, is it possible of introducing a special tax exemption or relief for centenarians to honor their contribution and status? Maybe Purna Shega exemption is there. That is the question. Well, we've done something for the senior citizens in the last two budget, but it's all right. You can always pass this suggestion to me. Now, coming to that. Madam, what is your perspective on cryptocurrency? That's a very vital question. Do you view it as an inevitable development that India may need to embrace in the future, or as a potential threat that the country should work to distance itself from? Your insights on how India plans. Well, the technology based on which is crypto, India is very much open to it. Government is very much open to it. So the technology we are in favor of. We have no, compunctions to say we will be supportive of the technology. But on crypto, we had taken this matter even to the global flora through the G20. And G20 மூலமா ஒரு global understanding வந்த பிறகு தான் அதை implement பண்ண போறோம். ஏதோ ஒரு country மாத்திரம் அவங்க countryல கிரிப்டோவை ரெகுலேட் பண்ணா மாத்திரம் முடியாது. ஏன்னா டெக்னாலஜி being what it is, இங்க ரெகுலேட் பண்ணா வேற இடத்துல இருந்து அவங்க இங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்றது நமக்கு தெரியும். அதை எப்படி பண்ணணும், குளோபல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஒன்று இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால G20ல அதை எடுத்துட்டு போனோம். நல்ல ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு. பிரேசில் பிரசிடென்சி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு, அங்கேயும் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வில் ஹாவ் அ குளோபல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஹவு டு ரெகுலேட் கிரிப்டோ கரன்சி. பட் இன் த மீன் வைல், யூ ஆல்சோ நோ அரவுண்ட் 3 or 4 budgets before we had brought in kind of a TCS, I think, on that transaction which happens between platforms or platform and the individual who wants to go and trade in cryptocurrency, only because we wanted to be sure that cryptocurrency மூலமா money trail எங்களுக்கு தெரியணும். So that அது வெறும் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக யூஸ் பண்ணுறவங்க சில பேர் இருந்தால் அதன் மூலமாக டெரர் ஃபண்டிங்கோ அதன் மூலமாக ட்ரக் ஃபண்டிங்கோ ஆகக்கூடாதுன்றதுனால we've imposed a TCS so that we know who's involved in it. அது நடந்துட்டுருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் இந்த G20 அதை பற்றி நல்லா சொன்னாங்க. ரெகுலேஷன் கோசம் வெயிட் பண்ணாமல் நீங்கள் யூ ஹவ் டேக்கன் அ மெஷர் விச் இஸ் டுவர்ட்ஸ் tracking money which is coming into this domain, because this may lead to drug financing or drug peddling or even into trafficking and also terror efforts. So அந்த ஸ்டெப்புக்கு நிறையா வரவேற்பு இருந்துச்சு. FATF, ஃபைனான்ஷியல் ஆக்ஷன் ஃபார் டெரர் ஃபண்டிங், அதை பற்றி எடுக்கும்போது கூட இந்தியாவோட அப்ரைசல் நடந்த போது that we have taken this step has been appreciated. Other than that, central bank driven digital currency மேல RBI is working and doing a lot of work, particularly in the wholesale area, not so much for retail, but the pilot is happening in both wholesale and retail. Thank you. And finally, there's a very intense scene in a movie called Padmavat. In that scene, the Rajaguru will be asking the queen, Rajput queen, what is the greatest gift in life? And she will answer, Ashirwad. Today when I started for this event, I told my mom that I am going to meet our finance minister, and she asked me, she is very, very fond of you, and I asked her whether anything to be conveyed to you. She said that, allow me to say in local vernacular, because she said it to me in Tamil, நீண்ட ஆயுளோடையும் நிறைஞ்ச சந்தோஷத்தோடையும் பகவான் அனுகிரகத்தோட நீடூழி வாழணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணேன்னு சொல்லு அப்படின்னு she told me. Madam, like my mother, there are millions out there. God bless you. Thank you. Jai Hind.